MDT چییە؟ ئەم جارەیان بۆ جیاواز بوو. لیژنەی پزیشکی فرە ڕەهەند یەکێکە لە گرنگترین و پڕبایەخترین تایبەتمەندیەکانی تاوەری تەندروستی سمارت. ئەو کاتەی چارەخوازێک یاخود نەخۆشیەک لە دۆخی دەستنیشانکردنی ئاساییدا بڕیاردان لەسەر چارەسەرکردنی ناڕوونە یاخود ئەم جۆرە نەخۆشیە یەکەمین جارە دەردەکەوێت. ئەوە تاوەری تەندروستی سمارت هەفتانە ئەو کەیسە تەندروستیە جیاوازانە لە لیژنەیەکی تایبەتی فرەپسپۆڕیدا تاوتوێ دەکات و بڕیاری ڕاست و دروستی چارەسەریان لەسەر دەدات. ئەم جارەیان جیاواز و لە MDTێکی نوێدا وەک خۆناغێکی نوێی کارکردن یەکەمین کۆبوونەوەی لیژنەی پزیشکی فرە ڕەهەندی نێودەوڵەتی تایبەت بە غوددە لە تاوەری تەندروستی سمارت لەگەڵ یەکێک لە باشترین سەنتەرەکانی غوددە لە بەریتانیا بە بەشداری دکتۆر تۆڵی سپۆڕی وردی نەخۆشیەکانی غوددە بوو. ئەمەش وەک یەکێک لە گرنگترین ئەو ئامانجانەیە کە تاوەری تەندروستی سمارت دەیەوێت بەدی بهێنێت تاوەکو لەم ڕێگەیەوە سوود لە توانا و پسپۆڕیە دەرەکیەکانی ژوەر بگرێت بۆ خزمەتکردنی هاوڵاتیان و چارەخوازان و هاوکات توانا و ئەزمونەکانی پزیشکانی تاوەری تەندروستی سمارت وەک نمونەیەکی گرنگ و پێشکەوتوی کوردستان بە دنیای دەرەوە بناسێنێت. ئەوەی جێگەی خۆشحاڵی و باسکردنە سەرسامی و هەڵوێستی دکتۆر تۆڵیە بۆ ئەم لیژنە گرنگ و ئەم ئاستە بەرزەی کە لە تاوەری تەندروستی سمارت و کوردستان هەیە. First of all, hello everyone, and thank you so much for inviting me to your MDT. What a fantastic case to start with, and I think you've managed this patient so well in terms of the preoperative workup and the surgical execution. We do know that there are neuroendocrine tumours of the thyroid and medullary that do not secrete calcitonin. Keeping in mind that the thyroid function test is normal now, TSH normal, now the patient without any medication. And as you know that PTMC and PTC have a risk of the multifocality up to about 80%. Do you advise for the completion or just follow-up will be sufficient for this patient? And do you think that the patient get benefit from the ray ablation? The patient is in need or ray surely is in need of completion to get rid of the normal thyroid tissue. It's a very good question. It's a really interesting case. I haven't seen many of these. I've had, I think, one from memory. It's showing typical features of the neuroendocrine carcinoma, including medullary thyroid carcinoma, which have almost the same features as neuroendocrine carcinoma. Lobulated surface, and it's a single. The size is 4 centimeter. We suggest it is TRAD4, which is moderately suspicious. The left side is normal, the isthmus is normal, and there is no any focal lesion. We suggest the FNA, and thankfully with Päruwari, we do the FNA. Thank you, Professor Toli, to have with us. This is really a very great honor for us to have you, and we get many benefits from your advice and recommendation. And we are looking forward to see you in the next meeting and the MDT. Thank you very much. It's my absolute pleasure. We should keep this going, you know, maybe twice a year, have a joint MDT. As a group, you're very welcome to, you know, attend our MDT. We're very interested to hear what you've got to say and learn from you. And maybe we, because we do things slightly differently, but really well worked up, beautiful presentation.